Hello guys, how are you? I hope you are good. God give you lot of happiness. Today my vlog is about rope making process. First of all, I take a sake. I cut the pieces of that sake. In our modern life, we can't make rope at home. We forget the name and deviation of our ancestors. Modern technology makes our life very easy. We buy rope from bazaar. Today we introduce a wooden machine. How can our ancestors use charha? We can make rope with charha. So I am making rope at the front of you. How can I make? You can see. This is charha. First of all, we are giving oil to charha. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲਿਆ, ਥੈਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪੀਸਿਸ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਤੇਲ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ 'ਤੇ ਪੀਸ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਟ ਚਾੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਰੱਸਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਵਰ rope is ready. If you like my video, please subscribe my channel. Allah Hafiz. We meet again in our next vlog. Okay, best of luck.